Okay, Joe. Una sopulong ba? Ikalti. Sudah di buku bisa usul lama. Senvusela ninebekunene senvusela malangela mahle libito lami ngizandile makhanya kanti senvusela nebelanga siye sikhona lapha eParliament njengoba esathi lo mhla kuthi kunemsebenzi lomkhulu kakhulu
lela khona silo zemhlaba inkosi Mswati wesithathu sitawubusisa ngalokusemthethweni kuhlala kwesigaba sesithathu sephalamende yelishumi lakunye. It is the official opening, or rather the state opening of the third session of the 11th parliament of the kingdom of Eswatini. Umsebenzi ke siyathi ukuthi ubanjwa live libhekene nengcinamba noma insaya yemkhuhlane i-COVID-19. Kanti lokho kuletheni nguquko letinye ndisibili ngayo ke indlela umsebenzi lotawubanjwa ngayo ninebekunene ngekhathi ephalamende endlini lapho kutabe kuhleli khona umsebenzi uqhubeka ngakhona. Ndincishisiwe kakhulu tibalo tetishamthetho letitabe disingathe makhosi la nekuthi ke umsebenzi utawuvela ubanjwe ngaphasi kwesikhathi lesibekwe imithetho yahulumende ukuthi uma ngabe njengoba kubonakala ukuthi kunolomkhuhlane kulesikhathi esithile lesibekiwe ngetulu kwaloko ninebekunene wonke longene ngekhathi lapha ephalamende ekuseni uvele wahlola yona ke i-COVID kanti ke kwabe sesekuloko sekuvele kholela ukuthi kube khona lokugaba lapha esandleni bese songena lapha ngekhathi kafishane nje nebekunene kuqinisekisa ukuthi emakhosi avele akhipha igama ukuthi konke lokungumthetho wahulumende wokugwema kwanza kolomkhuhlane avele kulandzelwe nebekunene injalo ke indzaba ilandzelwe yonke imithetho. Siyathi ke ukuthi lo mkhuhlane loyi utisha itonke inhlangothi delive ngendlela yokuthi kuzafuna ukuthi uhulumende yashakutele kuze ukuthi lesimo sitawubambeka. Sesivele sikhona ke lapha ephalamende kutawulethela inkulumo yebhuku yemhlaba malangeni amahle la khona itawulawula uhulumende ukuthi uphuma ubhekaphi kulesimo lesi ninebekunene.
Order! Ladies and gentlemen, Her Majesty is of us. Indlovukazi ayibusele iPhalamende. Nkosi. Ndlovukazi. Hlekazi. Sathi uvele kumsakanda abandlela kuyihlobo yayalo. Izinto uyaluka umhlabathi wange ithehlisi inqaba kahlisi yalo. Ngomgubho wetingo nyama tihlethi nje nabo kuyawukhitha kuyawukhitha. Wamza abantu beshakana khona abantu bangabo yakho. Ngiyamthatha kulenkabela ngawe. Engayithatha ngipheze phezulu komdimba. Ngithethe kwimplaza phezu kwamadamata kwintambelo. Uze mthene ngoba ufana sengasibuyi. Nalo babo lento kulasenyakatho. Lungivamile sidunjini kanti uzana bakulenze. Makhaka usike makhawo usukisoko sakho.
잠깐만. 선탄산업과 탄산이 있어. 공안여의 탄산의 수투만 되기를 이원 배가 없는 법을 넘녀법선 비싼 넘녀법선 지원이 허무사무상을 잡으면 대단하게 와스나 우수가 인사를 내가 보려고 와스와 토날 뛰어낼 뒷길이 우리 몸에 위해 싸매고 대만선했으냐 하지 아야 제 얼마 과가 중요해 싸매가 강어만 타파냐도 저도 강어만 타파냐 못하야 우리 몸에 위해 싸매고 대만선했으냐
Order! Ladies and gentlemen, His Majesty the King. Bayithi enophakathi Nkosi Dlovukazi Mhlekazi, I have been commanded by their Majesties to request that onke eMswati rise to their feet in honor of all eMswati that have lost their lives due to the COVID-19 pandemic. Ngithunywa ngawe makhosi sangitshela onke eMswati ukuthi akasukume lapha khona sime ngetinyawo sibinze umzuzwana lapho khona sikhumbula bonke eMswati lahambile ngenxa yenasifo lesikhona iCovid-19. Bayithi wena waphakathi. Bayithi enophakathi. You may all be seated. Nkosi Ndlovukazi. Bayithi. Your Majesty, may I humbly request to invite Reverend Sangweni, who will open with a word of prayer. Bayithi enophakathi. Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi. Bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi, bahlonishwa ngezigaba zenu zonke emini yasekuseni, ngiyacela ukunibingelela egameni lika Jesu. Amen. Silosikhulu kwami kuthandaza, sicelo sami kuthi manje ngithandazele phezulu kwananka amazwi abhaliwe encwadini lengcwele noma ngebe sawafunda ngenxa yesikhathi. Kodwa lamazwi uNkulunkulu ukhuluma nensali leya isekuhluphekeni lekukhulu, uyiqunga sibindi ukuthi ayichubeke, uthi ayuthande bukhosi bayo, ilithande nelivelayo, ichubekele phambili. Lamagama abhaliwe kwenyama yesive seMswati kuJeremiah sahluko 51 ivesi lika 50 uthi nine leseniphunyukile ngembeni hambani ningabe nisalibala, khumbulani simakathe nisesekutse liJerusalema lingene etihlintweni tenu. Amanye amazwi afana nawo lawa Exodus sahluko 14 ivesi lika 15 lapha khona lithi lelizwi simakathe wakhuluma kuMose wathi ukhalelani kimi, tshela ema-Israyeli achubekele embili asikhuleke. Baba wethu sezulwini, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, wena ungumnikazi wezibusiso zonke zesive seMswati, sisondela phambi kwakho babe
kuso lesimo uNkulunkulu wethu longcwele qiniso lithi baba imthandazo yenziwe kukhaliwe kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele kufunwa ubuso bakho ngesimo lesingene kuso kodwa intando yakho Nkosi kwaba ukuthi asingene ngaphansi kwalesimo njengensali babe sisondela phambi kwakho sikubonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi intando yakho iphelele baba wethu namandla onke siyazi ukuthi nemasu lamahle ngathi emasu babe kusiphilisa nekusakha kungesiwe kusibhubhisa thandazo wethu babe sikubhekisa uNkulunkulu wethu ongcwele kuwe thandazela babe Mswati uNkulunkulu wethu othandekayo la uNkosi lasele asonge izandla lapha kuthe Nkosi nalo mkhuhlane ushange lulaka lolumazima labathandiwe yonkosi babo bephucwa nemhlaba wonke Nkosi sithi thumela induduzo yakho ephelele wesule baba izinyembezi ubophe uNkulunkulu wethu amanxeba enhlizweni phakathi kwabahambileyo babe kunebantu longeke uba replace ngemuntu loyedwa kodwa siyathandaza ngegama lika Jesu wena uNkulunkulu lokube kuhle kuwe kuthi kube khona insali kona lapho Nkosi yawusikhombela baba wethu ongcwele sisachubekela phambili njengesive thandazela sibuso sakho babe sibe kithi egameni lika Jesu emina sekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele na inceke yakho nasisebenzi sakho nangibabe lo ethenjwa nguwe baba wethu nemandla onke wamehlukanisela inkonzo yokuhola sive ngiyayithandazela baba ingwenyama yesive seMswati inkosi Mswati wesithathu baba wethu ongcwele sibusiso sakho Nkosi masibe phezulu kwakhe uNkulunkulu wethu namandla onke umvikele uNkulunkulu wethu umnike zonke izibusiso nemusa la udingako ngegama lika Jesu siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele qinisa Nkosi bukhosi esandleni sakhe qinise babe isihlalo sakhe sebukhosi ngegama lika Jesu umbuso Nkosi wonke ebuholini bakhe babe uqinise egameni lika Jesu akuthi babe laba izitha zakhe babe izitha zakho uNkulunkulu wethu ongcwele labaphikisana naye njengoba izwi lakho uNkulunkulu wethu libhaliwe kuthi akukho umbuso lozikhonela wonke umbuso umiswe nguNkulunkulu lophambana na uphambana lokumiswe nguNkulunkulu ekseni babe sikunika udumo kazimulo nebukhosi thandazela sive sonke seMswati sinike babe umusa wekuthi sizihlele sizithobe ngaphansi kwebuholi bebukhosi silithande lizwe uNkulunkulu wethu ongcwele lwasabela kuhlala kulo yebo Jesu uthe uNkulunkulu wethu umuntu angeke abe nalutho ngaphandle nakaliphiwe livela kuNkulunkulu udumo nobukhosi namandla kube kuwe lo msebenzi babe wonke siunikele esandleni sakho awuthi Nkosi mawenziwa emakhosi baba sawenza uNkulunkulu wethu ongcwele kuyivula leParliament babe kulesihombe sesithathu iParliament yeli11 kube ngathi kwenziwe nguwe uNkulunkulu uqobo siyabonga Nkosi kudumisa mana njalo wena ophila kuze kube phakade wena ovele emaphakadeni ngaphandle kwakho akekho uNkulunkulu bukhosi bunge bakho inkazimulo nekwesatshwa kulifanele igama lakho ngaye uJesu Kristu inkosi yethu amen bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi bayithe enophakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi. Your Majesty, the King Eningwenyama of the Kingdom of Eswatini, Your Majesty Ndlovukazi and the Queen Mother, Emma Kosigati, Banfabe Nkosi, Bobabe Dikulu, Royal Councillors, my colleague, Mr. Speaker, the Deputy Prime Minister and Acting Prime Minister, Your Lordship, the Chief Justice, Honourable Cabinet Ministers, Honourable Members of both Houses of Parliament, Excellencies, Members of the Diplomatic Corps, Judges of the Supreme Court, Judges of the High Court, as well as Judges of the Industrial Court, the Learned Attorney General, Regional Administrator, Parliamentary Service Board, Clerk to Parliament and Parliamentary Service staff, Your Graces, the Bishops, distinguished guests, media houses, ladies and gentlemen. Ngwenyama Ndvuna, I'm greatly honored to have the privilege to welcome His Majesty the King on behalf not only of myself as Senate President, but also that of my colleague, Honorable Petros Mavimbela, the Speaker of the House of Assembly, as well as all honorable parliamentarians of this august Parliament,
on this significant and particularly novel occasion. Bayithe benwaphakathi. Ndlovukazi, Mhlekazi, our open hearts equally extend a warm welcome to the mother of the nation, Nkosi Ndlovukazi. Your Majesty, given the novelty of the times, many of our guests are following the opening of Parliament online. We welcome all online viewers. Gwenyamandvuna, the opening of the third session of the 11th Parliament is against the backdrop of the global COVID-19 pandemic. It has indeed been a very difficult period for everyone in the past year. The world has been besieged by an uncanny thief that has brought untold misery and devastation to every nation and family. Regrettably, the kingdom of Eswatini has not been spared by this scourge. We have all been and continue to be deeply traumatized in more ways than one by the unrelenting brutality of this pestilence. Be that as it may, as a Mswati, we stand firm, shoulder to shoulder, with great courage and determination that as a nation, we will emerge victorious against this difficult chapter in our lives. We do not neglect to humble ourselves before the Lord, who, through his merciful grace, has intervened and ensured that a very significant number of Mswati escape the throes of death. We accordingly pause to celebrate the gallant and selfless efforts of our healthcare workers and all frontline workers and first responders who, with the support of your government, Your Majesty, have tirelessly led from the front, risking their lives and those of their families in order to deliver much-needed healthcare and other pertinent support to your nation from this scourge. We are eternally grateful for their selfless service. Gwenyamandvuna, despite that the previous year has been like no other, we are extremely grateful that our unity and resilience as a nation sustained us so much such that we did not have to deviate, at least not significantly, from all that makes us unique among other nations. We are thankful for the successful completion of Imikosi Yelive. Given the protection experienced during this period, we give praise to the Almighty God for covering his hand upon the kingdom of Eswatini. Hlangaleze, although as parliamentarians, we are wounded and deeply affected, we are by no means defeated. As per the royal command in the previous session, we remain cognizant of the task bestowed upon us by the people, and we continue to be committed to providing the necessary legislative framework to catalyze the attainment of our national 2022 vision. When we began the second session, no one could have imagined what was to come. The proverbial sneeze in one part of the world resulted in the whole world catching a cold. Ngisho umkhuhlane hayi kudlala mbangazitha. Needless to say, the effects of this cold were so pervasive and devastating that we were required to think on our feet and adapt to what has now been affectionately known as the new normal. Against this backdrop, Your Majesty, we were able to continue to pass legislation, including subordinate legislation, as well as ratification of international instruments. The unparalleled teamwork that developed between Parliament and Cabinet gave impetus to the accelerated delivery of all these things in record time. Despite this, we are happy to report and observe, Your Majesty, that Parliament did not lose sight of its principal mandate and function, which is to execute its oversight responsibility over the executive arm of government truthfully and fearlessly. The critical motions moved, the incisive questions posed, the numerous select ad hoc committees formed are testament to Parliament's robustness in living up to its mandate. At the regional level and international level, we are again delighted to report that we're able to continue with our commitments, albeit within constraints and dictates of the new normal. It is gratifying to report that with the assistance of some development partners, Parliament was able to conduct successful workshops to familiarize themselves with operation of virtual meetings. I'm also pleased to announce that as we speak,
both chambers of parliament assist with the task of ensuring that they learn on how to change the standing orders so that they adapt to the new normal while making sure we do not move from the critical traditions of parliament. Fortuitously, Your Majesty, many of the new ways of working which we have now adopted are actually in line with Vision 2022, wherein is enshrined His Majesty the King's goal to adapt Eswatini to first world norms. Lwandle Lukhulu, the novelty associated with how this auspicious occasion has been organized is an acknowledgement of the transformative ways of working where geographic distance are no bar to productivity and instant delivery. We have also seen an increase in virtual communication and global connectivity. In my final remarks, Your Majesty, and in the context of the continuing challenges of COVID-19, I'd like to implore the nation to relentlessly adhere to all the laid down protocols and to keep safe at all times. Responsible behavior, not fear, is therefore encouraged. Njengelisiko lethu hlamadoda iparlamente yakho wena wekunene ingithumile dlaliselwa uthi ngethule sipho ngithule tinkomo letisihlanu letinzathu dengwenyama imbube emhlaba letimbili tayo indlovu yemhlaba. Kwenyama nduna yeMswati, it is now my singular honor and privilege to invite His Majesty to address this joint sitting of Parliament and thereby inaugurate the third session of the 11th Parliament. Ngekuthi thoba lokhulu lamadoda ngicela imbube yemhlaba ukuthi iphefumulele iParliament layo, iphefumulele live, iphefumulele umhlaba, isavula nasi isicephu sesithathu kuyo isession yelishumi nakune. Bayithe wena waphakathi wena ungangezindaba. Ndlovukazi emakhosikati bantu abengosi ndunankulu emabandla kweluleka likhulu lijaji lelikhulu umqondzisi wetindlu yetimbunga nemqondzisi wasibaya sikhulu isekela la ndunankulu
tindvuna tembuso labamele emave kuleli emalunga emalunga onke etimbunga nemalunga abayesikhulu timenywa letibalulekile labamele tigotsi lapha kitsi nanonke bekunene sindvusela kakhulu bekunene. Your Majesty, the Indlovukazi, Emakhosikati, Your Royal Highnesses, Acting Prime Minister, Councillors, Chiefs, the Chief Justice, the President and Speaker of the House of the Houses of Parliament, Deputy Prime Minister, Cabinet Ministers, members of both Houses of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, we greet you all here at Parliament. It is a great pleasure for me to be here today for the official opening of the third session of the 11th Parliament of the Kingdom of Eswatini. Bekunene kuyinjabulo lenkulu kimi kuthi ngibe khona namhla kulokuvulwa ngekwemthetho kwesigaba sesithathu seParliamente yelushumi nakunye yembuso weSwatini bekunene. We welcome all who are present here, as well as those who have joined us through the various social media platforms. It has become evident that this will now be our way of meeting one another since the advent of the coronavirus pandemic, which has negatively impacted the Kingdom of Eswatini and the entire world. Sithatha lesikhathi kwemukela bonke labakhona lapha kanye nalabo labayingcenye yalomsebenzi ngetindlela letehlukahlukene temithombo yetekuxhumana. Kusebaleni ukuthi lena sekutawuba ngiyona ndlela yethu yokuhlangana solo kubhedvuke lo mkhuhlane weligciwane le-corona lobe nelitsindvo lolungeluhle kulombuso waseSwatini nasemhlabeni jikelele. The pandemic, which has brought about a new normal to our way of life, is worse than the world wars witnessed across the globe in the past. This underscores the gravity of the situation we are faced with. Lolu bhubhane bekunene lolu lethe indlela lensha yokwenda tindvo kuphileni kwethu. Lubi kwendlula timbi letiketa bona emhlabeni wonke etikhatsini tangasemuva. Lokhu ke kuveta kucace sisindvo nebumatima balesimo lesibhekene naso bekunene. In response to the pandemic, the Kingdom has had to put in place COVID-19 regulations and guidelines to protect her people. Kubhekana nalomkhuhlane live lishaye imithetho nemigomo yokuvukela bantu balo. The nation has been well educated on safety measures such as social distancing, steps to take when one is infected, how to practice good hygiene and washing hands and sanitizings. Bekunene sive sifundzisiwe kabanti ngetindlela tekuphepha letifake ekhatsi kugcina umkhatsi mchelelane tinyatselo ongatitsatsa uma sewuthelelekile kuhlala uhlobile ngekugeza tandla nekuti futsa ngemitsi lebulala igciwane kusanitizer phela. Emphasizing has also been made on the wearing of masks to ensure that we are all protected, as well as encouraging our citizens to live healthy lifestyles. We thank God that Mswati is. We thank God that Eswatini is now able to produce the surgical mask and other protective clothing.
kugcizelelwe kakhulu ngekugcoka tivala mlomo nempumulo timfonyo kude sende isiqiniseko sekuthi sonke siphephile kuphindze kwekhutsate kwekuthi sive sitiphatse ngendlela lephilile siyambonga uNkulunkulu kwekuthi live la kangwane seliyakhona kutakhela tivala mlomo nemakhala kanye netimbahla tekuphepha bekunene. The country also effected partial lockdowns to keep people at home, allowing movement only for essential workers. This proved to be very effective as it kept the spread of the virus. Live lipinzela beka imikalelo yekuhamba kwebantu nekusebenta eveni kude bantu bahlale emakhaya kuvunyelwe kuhamba kwalabene imisebenzi lebuqhayi kuphela. Lokhu kubonakele kulisida kakhulu live ngoba kulinciphisile kubhebhetheleka kwalomkhuhlane. We wish to commend the spirit of cooperation displayed by the nation during the partial lockdowns, as this helped people protect themselves as well as others. Sithandza kubonga kulokubambisana lokubonakele esiveni ngaleti khasi tekuvaleleka kwesikhashana ngoba lokhu kusite abantu ukuthi bativikele bona kanye nalabanye. Sadly, keeping people at home has also meant closing schools, and many of our children are now lagging behind in their lessons as only a few are attending classes. Ngaloku buhlungu bekunene lokugcina abantu emakhaya kuphoqene ukuthi kuvalwe tikolo. Lokhu kwente kwekuthi bantwana labanengi basalele emuva etifundweni tabo njengoba ngilabambalwa nje labasemaklasini. A year has gone by and we are all keen to see all our children return to school. We need to ensure that this process is carried with due care and attention so as to realize a safe reopening environment that will not cause a rise in new infections. Bekunene umnyaka sowuphele gonqo sesifisa bonke bantwana babuyele esikolweni. Sidinga kwenta isiqiniseko sekuthi lokho kwenteka ngebunono nangekunaka lokukhulukade njengoba nathi ukuthi lona ngumliba wethu loya embili kude tikolo tivuleke ngendlela lephephile lengeke ifukule lo mahazane kabusha bekunene. The loss of jobs and income and the lack of access to social services have also brought about tensions in some homes, and we have seen a rise in domestic violence cases. Lokulahlekelwa ngumsebenzi nemali yekuphilisa nekungakhoni kufinyelela kutenhlala kahle kusifakile sandla kulo kungevani emakhaya saphinde sabona kukhula kwemacala ekuhlukubetana ekhaya. It is certainly not easy when our lifestyles are frustrated by the lack of access to basic needs. But we strongly discourage taking out these problems on our family members and others. Ngempela bekunene akusilula uma indlela yethu yokuphila ikhungathekiswe kungakhoni ukuthola tidzingo letisisekelo sempilo. Kodwa sikwekhutha ngelivi leliqinile kukhiphela kukhathateka kwakho emalungeni emndeni wakho nalabanye. May we remind and caution the nation not to lose focus, but join hands in the fight against this outbreak, so we come out with ways and means of winning the battle. Asikhumbude siphindze seqwayise sive ukuthi singalahlekelwa kunaka lokungeko kepha
asibambane ngetandla kuliwe nekubheduka kwalomkhuhlane kude sitawuphuma netindlela nemasu ekuyinqoba lempi. In the midst of it all, we wish to recognize and commend all the frontline health workers. They have been at the forefront of the country's fight against the pandemic. You are our heroes. Kuko konke lokhu lokuchubekako sithatha lesikhathi kuphakamisa sinqome donke tisebente tempilo solo tisembili kulembi nalomkhuhlane nine ningemaqhawe neliqapho lethu. Through your bravery, you've been able to enter the facilities full of COVID-19 patients to give them life. We all need to applaud this selfless dedication to your call of duty. Ngesibinzi lenibe naso ningene etindzaweni letigcwele tigulane letinalomahazane nangesabi natinika impilo sonke sidzinga kunishayela tandla sinidumise ngalokuthi nikela ngekutidzela kulomsebenzi lobita kangaka bekunene. Unfortunately, COVID-19 has managed to claim some casualties as over 600 of our people, among whom were government officials and members of the general public, have lost their lives to the virus. Ngalokubhlungu COVID-19 ukhonile kusemuka imiphefumulo lengetulu kemakhulu lasithupha ekhathi kibo kunemalunga awulumende nesive lesishile emhlabeni ngenxa yaleligciwane. We also recognize our healthcare workers whom contracted the disease while responding to their calling. Siphinde sithathe kunaka tisebente tempilo letitfole ligciwane tisabhishenekile ngelubito lwato. This is very sad because we have lost valuable expertise that was providing essential support to those in need. May they are blessed for their commitment to the nation cause, which has helped many people recover and are back with their loved ones. Loku kudzabukisa kakhulu ngoba silahlekelwe bantfu labanemakhono lasetulu labasekela labo labanetidzingo kwangathi uNkulunkulu longadelanga lale anganibusisa ngalokutinikela kwenu kulomshikashika welive nisite liningi lebantfu kutsi belulame futhi sibabuyele emindenini yabo. To all the families who have lost their relatives, and to those who are going through the healing process while receiving medical attention, wherever they may be, we say, rest assured that our prayers are with you. Kuyo yonke imindeni lahlekelwe tihlobo tayo kanye nalabo labasendleleni yekwelulama basanakwa betempilo noma nguphi lapho balashelwa khona sininika siqiniseko sekuthi imithandazo yethu inani bekunene. From the day the virus was discovered in the country, government has gone all out to fight this pandemic. In the process, we discovered there were many areas that could be developed to provide services we lacked in the past. Kusukela ngelilanga leligciwane litholakala eveni letiko letempilo liphume umkhono nesiphanga kulwa nalolubhubhane kusasetshenzwa sibe sesithola ukuthi dinengi tingoni tetempilo letingathuthukiswa kude tinikete lusito lebesingenalo ngaphambilini. We managed to develop a medical laboratory that has enabled us
to produce COVID-19 test results locally, whereas we previously had to send our samples to neighboring countries. Sikhonile ukuthuthukisa indzawo yelicwaningo yekusebentela abo sosayensi betempilo leyende sakhona kutihlolela nekutikhipela imiphumela yeluhlolo lwalomkhuhlane khona lapha eveni kani ngaphambilini bekuhanjiswa emasampuli aye emaveni abomakhelwane. The outbreak has presented a need for the country to look into the development of a local center for disease control, CDC. This would aid early detection and viruses and future outbreaks, and can also assist in analyzing new vaccines prior to use by the nation. Lesifo lesi bekunene sesende kwabonakala sidingeko sekwakhiwa kwendzawo yekuhlola nekubamba tifo eveni. Lokhu kungasita ekutheni sisheshe kubamba kubhedvwa kwetifo nekusheshe sati ngetifo letingahle tiqhamuke kanti ingabuye isisite ekuhloleni yonke imijovo yekuvikela ukuthi ilungile yini ngaphambi kwekuthi isetshenziswe esiveni bekunene. The country has also been equipped with an oxygen supply facility to avert a life-threatening shortage that was experienced for a while. These facilities have already demonstrated how they will strengthen our health system post-COVID-19 pandemic for other serious health cases. Live liphindze lahlonyiswa ngekuba nendzawo yekuniketa umoya lohoshwako phecelezi oxygen kwegwema kwesweleka lobese kunebungoti empilweni lokuke kwasivuvama itolo. Letakhiwo setivele titshengisile ukuthi titatiqinisa kanjani tinhlelo tethu kutempilo nakuletinye tidzingeko letibucayi noma sewengcile lo mahazane bekunene. It is encouraging to learn that the new facilities have recently been used to save the lives of few snake bite victims. Uyasikutsata nekwati kutsi letindzawo setibe lusito taphephisa timpilo talabatsite lebalunywe tinyoka. As we look forward to finding solutions to ending the pandemic, various countries have developed several vaccines. We congratulate them, and we are hopeful that this will be made available to the whole world, as coronavirus knows no boundaries. Sisabuka tindlela tekuqedza lo mkhuhlane emave lamaningi asayakhile imijovo leyahlukahlukene. Siyabongela kakhulu futhi sinelithemba ukuthi leyo mijovo itawendiwa ukuthi itholakale emhlabeni wonke njengalokhu leligciwane lalomkhuhlane lide emaheke. We have already instructed the government to acquire these vaccines for our people as soon as possible. The processes of accessing them have been put in place. However, it may take a while as they are not easily available. Therefore, we are still making concerted efforts to finding the right vaccine that will really deal with the particular problem. Sesivele simthumile bekunene uhulumende kuthi atholele bantfu bethu lemijovo ngekuphuthuma. Tindlela tekuthola lemijovo setivele tiqalile. Noko kungenteka kuthathe liqhi ngoba lokutholakala kwalemijovo yekuvikela kunsombo bekunene.
ngakho ke live liphuma umkhankaso wekufuna umjovo lotawucondzana ngco nalolu hlobo lwenkinga lesibhekene nayo bekunene. This is a critical time for countries to work together to curb this pandemic and support the rebuilding of our economies. It has been proven that no country can succeed alone, so the very strong participation of others, whether developed or underdeveloped, is very important. Bekunene lesi sikhathi lesibucayi lesiphoqelela emave kuthi asebende ngekubambana kude anqobe lo mkhuhlane aphindze asekelane ekwakheni kabusha iminotho. Sekubonakele kwekuthi kude live lelingaphumelela lilodwa. Ngakho ke kubambisana ngekuthimisela kwemave ladlondlobele nalasengandlondlobali kumqoka. While we await the arrival of these vaccines, I wish to share that there is treatment through the use of an antibacterial drug, which is very useful in the fight against the pandemic. Sisebheke ngalabovu kufika kwemijovo yokuvikela umahazana. Ngithanda kunhlephulela ukuthi ukhona umuthi onemandla kakhulu ekwelapheni lo mahazane lekuthiwa i-antibacterial drug. We discovered this medicine after I tested COVID-19 positive for a couple of days on the first week of January 2021. I am grateful to the President of the Republic of China, Taiwan, for sending through this medication to help treat me. Lo muthi bekunene sawuthola kube nami ngitholakale nginawo leligciwane le-COVID-19. Lo wangithatha emalangana nje evikini lekuqala labhibhidvwane kulomnyaka. Ngendlulisa ukuthi bongela kwami kumengameli welive leTaiwan ngekungithumelela lo muthi kungelapha. I do believe that my testing positive was to bring to light the discovery of this treatment. I did not announce it then, but when I intended to mention it, I discovered that I was now negative. Ngekholelwa ukuthi lokutholakala kwami nginalegciwane kwaba indlela yokuthi kwadeke ngalomuthi. Angimemetelanga ngaleso sikhathi lenzaba ngoba ngathi nangifuna kuyimemetela ngakhanza ukuthi sengite leligciwane emtimbeni. We have instructed government to immediately procure this drug, as it has remarkable success by producing a recovery in a short space of time. Sesimthumile uhulumende ukuthi akathenge lo muthi ngokusheshsha ngoba imphumela yawo iyamangalisa uphila ngesikhashana nje. However, the protocol of the drug requires that you take it for 10 days, while the practice for COVID-19 says be on medication for 2 weeks. Kepha ke umthetho lolandzelwako kule drip lena ubita ukuthi uyithathe emalanga lalishumi. Kanti imithetho elandzelwa kumahazane yona ithi unatha imithi emaviki lamabili. I therefore remained in hospital after 10 days to satisfy the doctors that everything was okay. And we thank God they found that I had fully recovered.
ngakho ke ngaqhubeka ngagcinwa esibhedlela ngetulu kwelamalanga lalishumi kunika abodokotela lithuba lekutenetisa ukuthi ngiphile ngempela siyambonga uNkulunkulu ukuthi nembala ngatholakala ukuthi ngiphilile. A Mswati must seek this drug as soon as one discover they are positive. These have been impressive reports of a high recovery rate among those who were treated with the drip at an early stage. eMswati kumele ayithole le drip masinyane nje nakathi khanza ukuthi analesifo laba ke bayithola le drip abawuvala umlomo ikakhulu na usheshe wayithola uvele uthi bhongu. Regardless of the fact that there was a COVID, regardless of the fact that there was a COVID-19 pandemic, we were able to celebrate. Ingwala and Mswati came out in their numbers to attend this celebration. It is one event that we cannot miss. Nakuba bese kulalo hlasela kwalomkhuhlane wecorona sikhonile kugubha umkhosi wencwala futhi eMswati aphuma ngetingani atawungenela lomgidvo incwala ingumkhosi longeke sesiupholote bekunene. We had it in mind not to make it one of the super spread events, but we thank God that the outcome demonstrated that it contributed more to the fight against the pandemic. Bekunene sasinakwe ngondveni kugatsa ukuthi singayendi ibe ngumkhosi wokufafata kwanza kwaleli gciwane. Kodwa siyambonga mvelincane ukuthi imiphumela ikhomba ukuthi yasida kakhulu ekulweni nalesifo. Those who attended had to go through screening and testing to ensure they were not carriers of the virus. In the process, a number of people who would not have known their status discovered sooner that they were infected with the virus and were immediately taken to health centers for treatment. Many have since recovered. Labo labeta kulomkhosi baphokelelwa ukuthi benge ekucilongweni baphindze bahlolwe kwenta siqiniseko ukuthi abakalethwa leli gciwane. Kusentiwa lokho liningi lebantfu lebebangatowati ngesimo sabo salomkhuhlane basheshe bathi ukuthi sebanaleli gciwane base baphuthunyiswa emtholampilo kuyokwelashwa. Liningi labo sebavele beluleme bekunene. Therefore, we can confidently say Ingwala contributed significantly to the fight against COVID-19. We are grateful that many people attended and we celebrated Ingwala very successful. Ngakho ke nebekunene singalisho ligcwala umlomo kuthi incwala ilibambisile live ngalokubonakala kulweni nalomahazana. Sibonga lokuthi bantu labaningi bawugubha lomkhosi wencwala waba impumelelo lenkulu. COVID-19 has set us back on our developmental programs. We have a set agenda of reaching 2022 as a first world country. Lo mahazane lona usibuyisele emuva etinhlelweni tethu tentuthuko. Sinoluhlelo lolumile lokufika eminyakeni 2022 sibalelwa kumave lathuthukile. The year 2020 presented us with numerous challenges from early in the year due to the COVID-19 pandemic
and adhering to the economical stifling regulations that had to be put in place. Bekunene mnyaka wa 2020 wasifikela netinsaya letisabalele. Umnyaka nje usesuka ngenxa lomkhuhlane kwendlula lapho kwaba nemithetho lekumele ilandzelwe lefiyota umnotho lebe kumele vele ibe khona. We are now in 2021, and there are no clear signs as yet that we are going to make much progress without eliminating COVID-19. There are, however, positive signs that it is being brought under control. Bekunene nyalo sesiku 2021 futhi kude timbawu leticaca kwanyalo letikhomba ukuthi singake silokothe siye embili singakayinqobi le COVID-19. Ikhona ke noko imisebe lethembisako ukuthi ungathi seliya ngokunqobeka. Since we earmarked the year 2022 as the year to attain first world status, it is clear that we are not going to reach that target. We hope it will not take us too long to get back on track and attain it. Njengaloku sasiqokise umnyaka wa 2022 kuthi kube ngumnyaka ukufika esigabeni semave lathuthukile. Kusebaleni ukuthi singeke sikhone kufika kulomgomo. Siyethemba ukuthi angeke kuthathe liqhi kuthi tibuthe sibuyele lifezeke leliphupho lethu. It is not easy to even imagine which will be the rightful year to set as our new target, while we are in the process of fighting this outbreak, as we have no idea when it will actually end. Akusilula nekabanga ukuthi sekungaba ngumuphi umnyaka lofanele siubeke njengemnyaka wekufeza tifiso tethu. Kwatise ukuthi sisekulomshikashika wekulwa nalokubhedvuka kwalesifo lesingakwati nekuthi kuyawuphela nalikuphi la. Nevertheless, we have to chart a way forward. We are hopeful that this year will be one in which we can declare that this outbreak is over. Noma kunjalo bekunene kumele sidwebe indlela leya phambili. Siyethemba ukuthi lo mnyaka kutawuba ngulapho simemetela khona ukuthi lo mahazane sesungqobile bekunene. The impact of the pandemic on business has been severe. Many companies have closed, others have dropped in performance and lost profits, forcing them to retrench staff even before the workers could develop themselves to stand alone. Lomthelela walolubhubhane emabhizinisini ube madima kakhulu. Tingamane letiningi tivaliwe, letinye tehlisa imikhiqizo, taze talahlekelwa inzuzo, taphoqelekeleka ukuthi tiphungule tisebenzi, lebe tisingakhoni nekuthuthukisa kufika esigabeni lapho tikadimela khona. Business startup also proved difficult with potential customers forced to stay at home. Therefore, much needs to be done to realize economic recovery, and it has to start with ensuring that we successfully conquer the pandemic and declare our efforts as a mission accomplished. I trust this will not be long from now. Kusungula emabhizinisi kubonakale kungulokumadima impela ngoba
lebe bangaba bathengi baphoqelelwe ukuhlala emakhaya. Ngakho ke kuningi kabi lokufanele kwendiwe kude kuvuswe umnotho. Futhi kufanele kuqale ngokuthi kwendiwe isiqiniseko ukuthi sinqoba lolibhubhane kuqala. Lapho ke sesingamemetela ukuthi injongo yethu ifezekile. Ngiyethemba ukuthi lokhu kutaba kude namadudane. The government revenue loss and high expenditure as a result of the pandemic is beyond measure, as no one can project its lapse. Kulahlekelwa kahulumende timali letingenako nekusebenzisa seka kwetimali ngalokweqile lokubangwe ngilomahazane kungetulu kwemandla ethu njengoba kungekho namuye lwati ukuthi lomkhuhlane lomkhulu utowenga nini. Recent economic projections reflect a contraction of the domestic economy. Nonetheless, there are indications of a rebound benefiting from a recovery in monetary output. Bekunene tingomba tesikhathe sendlulile titshengisa ukuthi umnotho walakhaya uyancipha. Noma kunjalo tikhona tingomba tekuthi sengabuyela esimeni kulomnyaka losetulu. Lesimo sitawubuyiswa yinzuzo yakukhuphuka kwemikhiqizo emnothweni wethu. As a country, we are already on a monetary consultation course to try and contain the distress in the economy, and we committed to a fiscal adjustment plan to maintain macroeconomic sustainability, and a sizable plan will be implemented over the medium term. Silive bekunene sesivele sisendleleni yekutfola tindlela tekunciphisa letikweneti kuzama kubamba lesimo lesibi emnothweni futhi sitinikele ekutheni sakhe indlela yokulungisa ukuthi singavaleka kanjani lesikhebe setingungwini. Luhlelo lusabalele lutawulandzelwa lwendiwe esikhathini lesimadudane kuze sikhone kugcina umnotho lokhonsako bekunene. This will take place in the next 3 years, targeting to reduce expenditure and improving revenue collection. Lokhu bekunene kutakwendeka eminyakeni lemithathu letako. Kuhlose kwehlisa imali esiyisebenzisako silive. Siphindze sende ngcono ekukolekeni timali telive. However, in the current year, we were fortunate to get financing from international organizations like the International Monetary Fund and the World Bank to fully finance the budget. Access to these funds have made a major positive impact in closing the monetary gap and reducing arrears. Ngakulokunye kulomnyaka losetulu sibe nenhlanhla yokuthola timali letiphuma etinhlanganweni temhlaba njengenhlangano yemhlaba yetetimali nelibhange lemhlaba kude sikhone kuhlangabetana nemaphakelo ahulumende lokutholakala kwaletimali kube nemithelela lemihle ekuvaleni tikhebesi tetimali lesinato naticathaniswe netidzingeko telive kanye nekwehlisa tikweneti singade kusipholote ekutibhadaleni. Despite this difficult period, we are encouraged that the country's reserves have remained stable. The expectation was that there would be a lot further down, but God has been on our side. Naloku sisesikhatsini lesimatima sikuthathwa kwathi kwekuthi tingungu telive solo tisimeme bekunene besibheke ukuthi titawehla kakhulu kunaloku kodwa mbelincane
ube ngakithi bekunene. This will also be a tough year, so we will have to be very cautious with our spending and be vigilant in our fight against corruption, particularly with the uncertainty over the lifespans of the pandemic. Bekunene lomnyaka utawubang lomatima. Ngako sifanele ukuthi sicaphelisise ukuthi sithi siwenze kanjani timali telive. Siphindze sigadze bobhabuli. Ngato tonke tindlela sile nokukhwabaniswa kwetimali. Ikakhulu kati ngoba sithe siqiniseko sokuthi lengcanini lolibhubhane lomkhuhlane bekunene. Government should continue ensuring that the economy does not collapse, as we have witnessed in other countries around the world. Some have declared an inability to finance their budgets. Only a properly managed fiscus and carefully guided reserves will ensure Eswatini averts such a situation. Hulumende bekunene kumele aqhubeke ngekwenta siqiniseko sokuthi umnotho awuhlabi phasi ngeliphondo. Njengoba sibonile kulamanye emave emhlaba. Lamanye akubeka ngembaba ukuthi awasakhoni kuphakulula emaphakelo awo. Bekunene kunye lokutasita ucikelela kusetshenziswa kwetimali nekuphatheka kahle kwetingungu. Lokutawuqinisekisa ukuthi laseSwatini alititholi likulesimo leso. We should bear in mind that not many economies are growing due to the negative impact of this pandemic. This will make it difficult for them to be extremely generous to others. Bekunene kufanele kube setingqondweni tethu ukuthi iminotho yemave lamanengi ayikhuli ngenxa yemithelela lemibi yamahazana. Lokhu kutawenda kube lukhuni ukuthi alekelele lamanye emave njengalokujwayelekile bekunene. We need to be proficient by achieving more with less in the use of government resources in order to attain macroeconomic stability, accelerate economic growth, create jobs, raise incomes, provide for the welfare of those less privileged, and reduce poverty. Bekunene setsinga kusebenta ngebungcweti lobukhulu ekutheni sithi sinemandlana lencane kepha sizuze inzuzo lenkulu kakhulu ngayo. Kude umnotho welive lethu usimame sishishimete kukhula kwemnotho kuvulwe emathuba emsebenzi eveni kukhuliswe timali letingenako kuniketa inhlalakahle kulabo labeswele nekwehlisa lizinga lobusweti eveni bekunene. Let us increase our efforts to curb corruption and take punitive measures against those who will not work with us in maintaining healthy reserves. Bekunene asikwikeni sikhulise imetamo yethu yekulwa nengohlakalo eveni. Sithathe tinyathelo letimatima naletiqashta kunciphisa umoya kulabo labatawuphambana nemetamo yethu yekuba netingungu telive letisimeme. As we set out on our recovery path, sharp focus has to be directed at promoting investment opportunities to attract investors despite the restrictive COVID-19 regulations. Bekunene njengoba singene lohambo lokubuyisa investment sifanele kubuka ngeliso lelikhaliphile
ekuthuthukiseni emathuba ekuhlanyelwa kwetimali kude sitawukhanga abatshali timali nanoma kunanasi sisimamnyango semthetho leqinile yamahazane lefanele noko kulandzelwa. The country will thus continue to prioritize and support efforts towards infrastructure development in the medium term, with focus being on projects with higher multiplier effects for resilient economic recovery. Live bekunene litawuqhubeka libeke embili liphindze lisekele imetamo yokuthuthukisa kwakhiwa kwetakhiwo nemisebenzi emikhulu sibe sibuke ngalokukhetsekile imisebenzi emikhulu lenembuyiselo lephinziwe neligalelo elikhulu ekuvuseni isimo semnotho welive. Among these is the development of a 300 megawatt coal-fired thermal power plant at Lupugu. The nation will be pleased to hear that it is technical and economical viable. Kule misebenzi letako kunesiteshi lesikhulu sekuphehla gezi 300 megawatt station elibhuku. Ngiyethemba sibe sitawuthokotela kuva ukuthi lesiteshi sitaba nemithele emihle emnothweni kanti nebunjinela baso busezingeni lelifanele bekunene. Government shall ensure the completion of the feasibility study and that funds are secured for the development of the facility this financial year. Hulumende utawenda siqiniseko sekuthi luqanino letekusebenza kwalesiteshi netimali tekuqala umsebenzi tiyatholakala kulomnyaka wetimali losetulu. Other studies for all infrastructural projects, including a referral hospital, are near completion and shall continue at the required pace. We will also look to constructing new factory shells to enhance local and foreign direct investor attraction. Luqaningo lweminye imisebenzi lemikhulu lolufaka ekhatsi sibhedla lesikhulu lapho kuthunyelelwa khona labo betifo letikhethekile setiya ngasemaphethelweni bekunene futhi tawuqhubeka ngesivinini lesibhekekile sitawuphinde sibuke kwakhiwa kwamahulumba ekusebentela kude sekhange batshali timali bakuleli nebekwahamba. It is evident that COVID-19 has given us all enough time while at home to come up with innovative ways to strategize on how best we can support one another in making things better for our kingdom. Kusobala kuti mahazane usinike isikhathi lesanele emakhaya kuthi siqhekete tikopho kude kuvumbuke tiyalu temicondvo lekhaliphile nalehlukahlukene ekutheni singasekelana kanjani ekwenteni tintfo tibe ngcono kulelive. In the process of not being able to attend many activities, I, alongside Mswati, have also been doing a lot of research for ideas for our economic recovery plan. Ngekuthi bekunene asikakhoni kungenela imisebenzi nemikhosi eminingi. Mina nesive seMswati besingahlali ekhaya mahala. Kepha besenda licwaningo lolunengi ngetindlela tekufukula umnotho walelive. Let us put this to action for the benefit of all, particularly our youth. Asithatheni sihlanganise yonke lemicondvo siyisebenzisele inzuzo yawo onke eMswati ikakhulu insha yethu.
We want to thank companies, individuals, organizations, countries, and development partners that have been very supportive during this most difficult time. Bekunene sithandza kubonga tinkampane nabo somabhizinisi labatimele sive tinhlangano netinini lesibambisane nato ukuthuthukiseni live nemave lalule esandla ekusisekeleni kulesikhathi lesimatima kangaka. We have received technical experts to set up our facilities, personnel protective equipments, medical equipment, medicines, and health experts to assist us with our efforts. Semukele eveni tingweti letende takhiwo tethu letahlukahlukene tasebenta ngendlela. Timpahla tekutivikela, imishina yabodokotela, imithi, bochwephesha kutemphilo. Konke lokhu bekunene bokutosibambisa kulomshikashika lesibhekene nawo. The business community, corporates, and the individuals locally and from out of our borders have also contributed significant amounts of money to the country, which has enabled us to cope to this day. Luhlangothi lwetemabhizinisi bekunene tinkampane letitimele nabosonvonzima bakuleli nangaphandle kwakuleli nabo babambe iqhaza lelibonakalako ngekunikela timali letiphathekako eveni lekusente sakhona kuma kuze kube unyalo. There are many other organizations which are too many to mention here that also made valuable contributions towards our resource mobilization and to whom we are very grateful. Kunaletinye tinhlangano letinyenti lesingete sesicedze kutibala la letende iminikelo lenonile kulo libandla liqolekela timali lesite kakhulu emetameni yethu yekubuyisa tindlu esimeni sitibulala emabhodlela kito sithi kwanze lapho tithethe khona bekunene. This support has benefited our people in the communities with food and household needs. We do believe many Mswati can say they were not neglected during the pandemic, and we will continue to care for them even now. Lolsito bekunene lwende bantfu emiphakatsini yethu bazuza ngekudla netidzingo tasemakhaya. Siyethemba ukuthi eMswati lamanyenti angasho ukuthi akakabukelelwa kulesikhathi salenhlupheko futhi satawuqhubeka sibanakekele namanje. The spirit which has been developed by COVID-19 is one of sharing and supporting one another, which is encouraging and very necessary in such times. Umoya lomuhle lokhuthatanako bekunene lesufundise kulo mahazana wekuhlephulelana nekwesekelana kulomunye nalomunye lekuyivo ledzingeke kakhulu etikhatsini letinjengaleti bekunene. We do hope that post-COVID-19, this spirit will continue because this is the way we will overcome any challenge coming our way. Sinelithemba bekunene lokuthi nasele ndlule igciwane lamahazane sitawuqhubeka nalomoya lomuhle ngoba lena ngiyona ndlela lesitawunqoba ngayo tingcinamba netinsayeya lesihlangabetana nato endleleni bekunene. The confrontation with COVID-19 has given us many lessons on things to tackle for our struggling economy. Lokubukana ngo nalolibhubhane lomkhuhlane kusiniketa ifundvo letinyenti etinveni lekubheke ukuthi sitisebente
kulomnotho wethu loqhutako. It is pleasing to note that we are not on a path to mainstream climate action by enhancing early warning systems and reducing emissions. Kuyasijabulisa kubona ukuthi sisendleleni lengiyo yekukhona kubhekana naletinsayeya tekuguquguquka kwesimo setulu ngekuthi kube netindlela letisheshe texwayise tiphindze tehlise lizinga letintfo letingcolisa umoya. The nation will recall that in the last few weeks, we experienced one of the heaviest floods ever seen in recent times. They caused a lot of damage to businesses, properties, human beings, and the environment in general. Sivebe kunene sitawukhumbula ukuthi emavikini lambalwa endlulile besikhungethwe tikhukhula letimatima lesingakaze satibona idolo tende umonakala lomkhulu emabhizinisini embahleni kubantu talimata nemvelo bekunene. Some people were left homeless, and these are some of the negative effects of climate change. Government shall prioritize the drawing up of a national adaptation plan to highlight research and nature-based solutions for this challenge. Labanye bantu basele baleni bangenalphahla. Loku kungilokunye lokuyimithelela lemibi lelethwa kuguquguquka kwesimo setulu. Hulumende utawuqhubeka embili. Hulumende utawubeka embili kwakhiwa kwelihlelo lolusebenzisekako kukhona kumelana naletimo nelucwaningo lotawuletha tinsombululo letiveta kuqonza kuhlalisana nemvelo bekunene. We need to invest meaningful in our disaster preparedness and response in order to protect people and assets, thereby achieving the sustainable development goals. Sidzinga kuhlanyela timali ngalokuhlosile ekutilungiseleleni nekuphendvulela nakunenhlekelele eveni kuze kuvikeleke bantfu nembahla ngekwenta njalo kutawuphumelela tinhlelo tentfutfuko lekhonsako SDGs. Agriculture and food security is the critical path that the country has to navigate successfully in order to eliminate hunger and achieve sustainable and inclusive economic growth. Tekulima nesiqiniseko semkhiqito wekudla lokwanele kungumgubudla lobalulekile live lekufanele ulandzele ngempumelelo kuze kuthi kutewuqedwa indlala kuphindze kuzuzwe kukhula kwemnotho lokusimeme nalokungabandlululi bekunene. Government is the necessity for food security. Government is also considering the implementation of key programs that will spearhead the attainment of both household and national food security. Hulumende ubuketa kuqalwa kwetinhlelo letibalulekile letawuphendla indlela yokuthi likhaya nelikhaya kanye nelive kube nokudla lokwenele bekunene. The necessity for food security and self-sufficiency became evident during the pandemic. The existing supplies were unable to meet the needs of our people. Lesidzingeko sekudla lokwanele eveni sibonakele ngalokusobala kulomkhuhlane lohlasele lapho khona lebe sinako eveni akukhonanga kwenela sive.
We are pleased that government continues to foster the development and promotion of small and medium enterprises in the country. Bekunene kuyasithokozisa ukuthi uhulumende uyaqhubeka njalo akhuthata kuthuthuka nokuphumelela kwabosomabhizinisi labancane nalabasakhula eveni. Some achievements in this sector include the Manzini Trade Hub, Informal Traders Revolving Fund, leather products, and participation in international forums, to mention but a few. Bekunene uma bengabala lokumbalwa lokuzuziwe kufaka ekhathi ingaba yabomakethe ekuthengiselana kamanzini sikhwama sekobolokisa bomake basetimakethe imikhiqizo yesikhumba kanye nokuhlanganyela nebakhiqizi bemhlaba. The recent launch of 45 million Emalangeni SME revolving fund will handsomely assist to revive their businesses from the negative effects of the pandemic. Lesikhwama lesithandza kwethula setigidi letingamashumi lamane nesihlanu temalangeni sekuthuthukisa bosomabhizinisi labasakhathuta sitawuhamba umgamu lomudze ekusitela bosomabhizinisi bavusetele emabhizinisi abo latsindzekile kule mithelela lemibi levetwe ngumahazane. The year 2020 was a very special one for the country, for the milestone was attained in the fight against HIV/AIDS. Eswatini became one of the first nations in the world to reach and surpass the set global targets of 95, 95, 95. Bekunene umnyaka wa 2020 waba ngilokhetsekile eveni ngeligalelo esalithola ekulweni ligciwane lembulalave live laseSwatini laba leqala emhlabeni jikelele kufinyelela liphindze lengce imigomo lemiswe ngumhlabhlangene ya 95 95 95. This means that the number of people living with HIV in the country know their status, are on life-saving treatment, ARVs, and are virally suppressed. Loku kusho ukuthi bantfu labaphila nalobhubhane lwesifo lombulalave labangetulu labalishumi nemfica nesihlanu ekhulwini bayasati isimo sabo sengati sebathatha emaphilisi ukutsintsibalisa leligciwane futhi sekubonakele ukuthi leligciwane liyatsitsibala. This is a highly impressive accomplishment, as it is 10 years ahead of the global community whose target is 2030. We embrace the call of AIDS indzaba yethu sonke. Lona bekunene ngumphumela lodumisekako njengoba nje live selisembili ngeminyaka lelishumi kulele beko ngumhlaba lomnyaka wa 2030 kusobala ukuthi eMswati asemukela ngetandla totimbili lesiqubulo lesithi iAIDS yindzaba yethu sonke bekunene. The country has taken initiative to set systems in place to fight the challenges of HIV/AIDS. We would like to thank our development partners who have stood with us to achieve this. Let everyone continue to take HIV as our national responsibility to make sure we do not reverse the gains that we have attained. Bekunene live selvele timisile tindlela tekula letisayeya tembulalave
Sitawutsandza kubonga tinini telive letime natsi etikhatsini letimatima kute sinqobe lo mbulalave kwangathi wonke umuntu bekangaqhubeka athathe lolu bhubhane njengemthwalo wakhe kuze sitoba nesiqinisekiso sekuthi asihlehleli emuva kuqimeke lenzuzo lesesiyinambithile bekunene. Mswati, it is obvious that the pandemic is not yet over. We all wish it was. Mswati kusebaleni ukuthi mahazana akakendluli. Sonke besifisa kanganani kwangathi ngabe sewendlulile bekunene. Let us heed the advice of government and health officials on how best to curb the spread of COVID-19 so as to protect ourselves as well as others. Bekunene asithathe teluleko tahulumende netisebenzi tetempilo bekuthi ngutiphi tindlela letingcono tekugwema kwanza kwamahazana kute sitiphephise kunye nalabanye bekunene. Therefore, people must stay and work from home to avoid unnecessary traveling. Only leave home if it is very important and your life cannot do without it. Ngako ke bantfu abahlale basebentele emakhaya bekunene. Sigweme kuhamba longenasizatfu lesicinile. Phuma ekhaya kuphela uma ngabe lo lokuhambelako kumcoka kakhulu nempilo yakho ingeke ikhone ukuqhubeka ngaphandle kwako. As we do so, let us remember that the virus still lacks for an opportunity to return for a third or even fourth wave. We should not allow it. Sisenda njalo bekunene asingakhohlwa kwekuthi leligciwane leli liyatibhaqisa liyasikhokobela lifuna kubuya ngeligagasi lesithathu noma lesine akukameli silivumele singemaswati lento lelitsandzako. Today we are here in Parliament to officially open this session to allow for the enactment of essential legislation that will support the social and economic development of the country. Bekunene namuhla sihlangene lapha kutawuvula iParliamente ngekwemthetho letawusita ekushayeni kwemithetho lemqoka letawusekela kuthuthuka kwetenhlalakahle nemnotho eveni. We take this opportunity to wish our Parliament success in bringing together all measures necessary to help this country move forward and develop in leaps and bounds. This will ensure that the future generations find a country that they can be proud to call home. Sithatha lelithuba bekunene kufisela iParliamente yethu inqubekela phambili lenhle isagqogqela ndzawonye tonke tintfo tekusebenta letawusita live kutsi libe nenqubekela phambili liphindze lithuthuke ngalokuphindzaphindziwe loku kutawenta kwesiqiniseko sekuthi titukulwane letitako titawutfola live letingatiqhenya kulibita kutsi kusekhaya. Nina bekunene, the coronavirus pandemic and its effects has been a long and painful journey. It is time to heal our nation, rebuild our economy, and bring stability to all our systems that have been disturbed during this time. The task that lies ahead may seem daunting, but it is not insurmountable. Nine bekunene
mahazane nemithelela yakhe lemibi ube luhambo loluthe nalolubuhlungu nalolugcwele lusizi sekusikhathi sekuphilisa sive sethu setame kwakha kabusha umnotho wethu silethe nekusimama kuto tonke tingoni letiphazamisekile kulesikhathi lo msebenzi losembi kwethu ungabukeka umadima kodwa nasibebe eMswati ayamcanga lokhu sitakukhona bekunene. We have new dreams to launch and new plans to build as the year 2022 is upon us. We have a vision to extend into the next decade. Most importantly, we have each other as well as our friends and partners to count on for support as we chart a new path forward. Bekunene sinemaphupho lamasha lekufanele siwafeze netindlela letinsha tekwakha tinhlelo njengoba nje umnyaka wa 2022 sosemnyango sinembono lokufanele ukuthi siuqhube kule minyaka leshumi letako lokubaleke kwekwenza ukuthi sibe khonela lomunye nalomunye siphindze sinenhlanhla yebangani netihlobo telive lesithembile kusitsekeleni sisathumbelethela siyaphambili. Bekunene sithatha lithuba lekubonga netethulo lentethulile sithi siyabonga uNkulunkulu anibusise bekunene. I take this opportunity as well to thank you for all the gifts that has been given to us. May Almighty God bless and prosper you. It is now my singular honor to declare the third session of the 11th Parliament of the Kingdom of Eswatini officially open. Kumemetela kuvula ngalosemthethweni kwesigaba sesithathu seParliamente elishumi nakunye embuso yelive laseSwatini bekunene. Siyabonga uNkulunkulu asibuse sonke bekunene. I thank you. May Almighty God bless us all. Ayethe na phakathi. Imbube yemhlaba
ethi angiphakamise kuthi inkosi yelihlanga iphekile. Sitawukhuta lwandle kanye kanye. Sithi bayithe enwaphakathi. Enwaphakathi. Enongangizindaba. Ndawucela sonke size sichubeke sime. Can we all be upstanding as His Majesty exits the chamber? I will request that we all remain standing as Her Majesty is still in the chamber. Bayithe enwaphakathi.
Honey. Yes,
Ninebe Nkosilenhle yebo ligama lami ngingipholile wakamaziya solo sikhona lapha eParliament eMswati lamahle njengoba lamhlabe kungilo lilanga lokuthi imbubu yemhlaba ivule yona iParliament lokusigaba sesithathu iParliament yelishumi nakunye ninebakangwane kanti ke eMswati lamahle njengoba kwenteka nje khona lapha eParliament nyalo nje bakuphuma yona idlovu yemhlaba engemuva ukuthi kuphume sona silo semhlaba kanti ke ninebakangwane njengoba iParliament beyivula khona lapha lamhlabe kusigaba sesithathu iParliament yelishumi nakunye sita ukhumbula nebangona ukuthi iParliament nje ivula ngaphansi kwanati itimo letikhona tawo umkhuhlane we-COVID-19 nineke bangwane nje sisekhona lapha eParliament konke kwesiqiniseko ukuthi yonke imigomo lebekiwe ngaphansi kwawo umkhuhlane noma kuvikela ukuthi lo mkhuhlane ubhebhedeleke ilandzelwe ninebangwane njengoba kusukela ekseni betempilo bentesiqiniseko sokuthi bayakanekisa njengoba bafike lokho angetingwedi kuhlola bonke labangena khona lapha ngakhathi noma ngilabatosebenza noma ngilabangena ngakhathi endlini ninebangwane nitawukhumbula nje ukuthi vele bekuvele kuqinisekisiwe ukuthi sivele sita lapha kulona msebenzi sitawuhlolwa kuze ukuthi nomkhuhlane unganawubhebhedeleka ninebakangwane kanti ke nine Mswati lamahle ke lobe kumcoka kakhulu ngiyo yona inkulumo yembobo yemhlaba lekhulumile khona lapha ekhathi endlini ninabangwana lebe kusho kona ukuthi emalunga eParliament sekufuna ukuthi vele asala aqala akhulatuka umsebenzi nebangwana njengoba imbobe igcizelele ukuthi noma simo sinjena kodwa umnotho welive kumele uchubeke wembili inhlelo delive letihleliwe noma letibekiwe kumele ukuthi kube ngileto letichubekako ngaphansi kwatotona timo ninebangwana njengoba imbobe emhlaba itibekile timo ukuthi ibekile ebaleni esven ukuthi live litawuhamba lifike lapha litawuhamba lapha nalapha kuze ukuthi lona mkhuhlane uncobeke ninebakangwane njengoba nje lokunye nje lengingakuveta ngiyoyindzaba ukuthi imbobe yemhlaba ivakale sekukhasadeka ukuthi itikolo solokuthi ivaliwe ngenxa yawo umkhuhlane kodwa ithithe umlende utakwenda konke lokusemandleni kubuketa ukuthi ngebuciko lobusetulu kakhulu lobukhaliphile ukuthi tikolo noma tivula abantwana bangakutheleleki lona mkhuhlane ningebangwane njengoba sikhona lapha eParliament eMswati lamahle siya emalunga eParliament leba khona tinombolo betinqishisiwe bekamancane impela njengoba nesive naso lebesifisile kuta asikakhona kuta ngenxa yawo umkhuhlane Mswati lamahle njengoba kwakuvele kubekiwe ukuthi ke vele tinombolo kutomela tibe tincane kakhulu njengoba lona mkhuhlane ungahle ubhebhedeleke uma tinombolo titinengi kakhulu ninebangwane njengoba ngihamba naye Sandile Makhanya Mswati lamahle naye la kanekise ngakulenye indzawo khona lapha eParliament naye sesive ukuthi engabe mhlawumbe ngakuye kuhambe njani noma ama proceedings akuvula kweParliament abengula hambe njani ninebakangwane kanti ke mnepholile maziya ngithi ke kubukela lokuhle inhlelo etilandzelako Sandile sesive ngako ukuthi khamba njani Sibonge pholile ninebakala umsebenzi uvele sobuqotiwe ufike khona emaphethelweni kanti kube impumelelo lenkulu abanjwa noma waqhutshwa ngaphasi kwayo yonke imigomo yelive neyemhlaba yokugwema kwanza kwawo lo mkhuhlane we-COVID-19 kunyenti lebe singakuveta lokube ingayizivele elangeni lalo mhla nibekunene kusukela ekseni
singena la kwentiwe isiqiniseko ukuthi betempilo baganekise khona egedeni yePhalamende kunasiqiniseko sokuthi wonke lo ungena la uyahlolwa ukuthi udeni lo mkhuhlane sabese-ke sevele sezingena lapha ngekhasi nakhona-ke sikhanzile ukuthi cha nembala lokhu bebasolo bakhuluma nema-presiding officers kusendiwe amalungiselelo awulo msebenzi welive yinto lesiyikhanzile ithi khona vele ngekhathi yePhalamende malangeni lamahle House of Assembly lapho umsebenzi uqhubeke khona tinombolo tema-legislators noma tishamthetho linani belijutshwe ngendlela lesimanga kanti-ke lokunye lesibonile kube ngokokuthi kuze ngesikhathi emakhosi sikavele sikafikile lapha ePhalamende kwabe sekuhlonishwa labo labasishiye ngaso lesifo se-COVID-19 labangetulo kwemakhulu lasithupha over 600 kodwa-ke noko sesiqhubekela kuyo inkulumo yembubo yemhlaba lokube ingcayizi vele kube kuthi inkosi yemhlaba ivele iyatise umhlaba weSwatini kwekuthi kuside ngenyanga kaJanuwari sasuka umnyaka kwatholakala ukuthi seyibambiwe lo mkhuhlane i-COVID-19 kodwa-ke isilo semhlaba sidumisa lapha nebekunene umuthi noma amaphilisi lalwa nekwanza kwamagciwane njengemtimbeni antiviral drugs lethi imbubo emhlaba ivele yasebenzisa lelo philisi kwakhanya ukuthi ngemva kwamalanga sevele seyalulama idumisa-ke belivele eTaiwan lekubonakala ukuthi ngibo-ke labalime inzima lebonakala kwesibili ekuthenini lawo maphilisi afike lapha eveni kuthiwa lapha sona silo semhlaba lekubese-ke